ஹலோ எவ்ரி ஒன், நான் உங்கள் தினேஷ்குமார் பேசுகிறேன். இந்த வீடியோவில் நம்ம கைனமெட்டிக் ஈக்குவேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 3 ஈக்குவேஷன்ஸ் இருக்குது. இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ்க்கான மேத்தமெட்டிக்கல் டெரிவேஷன்ஸை தான் நம்ம டெரைவ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த 3 ஈக்குவேஷன்ஸை நீங்கள் ப்ராப்பராக புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா இது பேஸ்டு ஆல் த கொஷின்ஸ், இன்ஃபேக்ட் மோஷன்ஸ் இன் ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் இருக்கக்கூடிய 90% ப்ராப்ளம்ஸை உங்களால் ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியும் இஃப் யூ ஆர் ஸோ தரோ வித் these 3 formulas means. So இந்த 3 formulas தான் நம்ம இப்போ டெவலப் பண்ண போகிறோம். So first we can start with the derivations of the derivation of the velocity and time relationship. இப்போ velocityக்கும் டைமுக்கும் என்ன மாதிரியான ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குன்றதை ஃபர்ஸ்ட் we will derive. So you know that நம்ம லாஸ்ட் வீடியோஸில் ஆக்சலரேஷன்ஸ் எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருந்தோன்னா acceleration is equal to the time rate of change of velocity அப்படின்னு சொல்லி டிஃபைன் பண்ணியிருந்தோம், கரெக்ட்? ஸோ இந்த எக்ஸ்பிரஷன்ஸில் இந்த டிடின்ற பராமீட்டரை இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துக்கோங்க, டிவியை இதே பக்கத்தில் வச்சுக்கோங்க. ஸோ யூ மே ஹாவ் வாட் ஏ டிடி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டிவி. இந்த டிடின்றது இன்ஃபினிட்ஸ்லி ஸ்மாலர் டைம் இன்டர்வல். அந்த டைம் இன்டர்வலில் இஃப் த ஆக்சலேஷன் இந்த ஆக்சலேஷன்றது வேரியபிள் ஆக்சலேஷனாக இருக்கலாம் ஆர் கான்ஸ்டன்ட் ஆக்சலேஷனாக இருக்கலாம், டசன்ட் மேட்டர். ஈவன் இஃப் இட்ஸ் எ வேரியபிள் ஆக்சலேஷன் இன் தட் ஸ்மாலர் டைம் இன்டர்வல், லைட் டிடின்ற அந்த ஸ்மாலர் டைம் இன்டர்வலில் ஆக்சலேஷனை கான்ஸ்டன்ட் நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஸோ அப்போ இந்த ஸ்மாலர் டைம் இன்டர்வலில் ஆக்சலேஷனோட டைமை மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்க, அந்த ஸ்மாலர் டைம் இன்டர்வலில் மல்டிப்ளை பண்ணுறப்போ அந்த ஸ்மாலர் டைம் இன்டர்வலில் வெலாசிட்டி என்னவா சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் அப்படின்றத இந்த ஈக்குவேஷன் மே கிவ்ஸ் யூ. பட் எனக்கு வந்து அந்த ஸ்மாலர் டைம் இன்டர்வலில் என்ன சேஞ்ச் ஆஃப் வெலாசிட்டின்றது வேணாம், பட் ஓவரால் எ லார்ஜர் டைம் இன்டர்வலில் எனக்கு சேஞ்ச் ஆஃப் வெலாசிட்டி என்ன ஆயிருக்கும் அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கணும்னா அஃப்கோர்ஸ் ஐ ஹாவ் டு பெர்ஃபார்ம் வாட் ஐ ஹாவ் டு பெர்ஃபார்ம் த இன்டகிரேஷன்ஸ் ஆன் எதர் சைட். ஸோ வாட் ஐ மே ஹாவ் ஐ ஹாவ் டு பெர்ஃபார்ம் த இன்டகிரேஷன்ஸ் ஆன் எதர் சைட். இங்கே டைம் ஜீரோவாக இருக்கிறப்போ ஓகே, லெட்ஸ் இமேஜின் அந்த ஆப்ஜெக்டோட இனிஷியல் வெலாசிட்டி ஜீரோன்னு வச்சுக்கோங்க, யூ ஜீரோ, அதாவது இனிஷியல் வெலாசிட்டி ஜீரோன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ அப்போ இனிஷியல் வெலாசிட்டி நீங்கள் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஜென்ரல் கேஸ்க்கே டெரைவ் பண்ணுவோம். ஸோ அப்போ இனிஷியல் வெலாசிட்டி யூனே வச்சுக்கோங்க. ஸோ when the time t equal to 0, the initial velocity of the object is uன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ u when the time t equal to some tன்ற டைம் எலாப்ஸ் ஆயிருக்கு, இப்போ ஃபைனல் வெலாசிட்டியை வின்னு வச்சுக்கோங்க. யூ நோ தட் இந்த கேஸில் we have some various modifications or various ways with ஸோ அப்போ இந்த எக்ஸ்பிரஷன்ஸை நம்ம வேரியஸ் வேல சால்வ் பண்ண முடியும். சப்போஸ் now consider this first case, okay, the case 1 where the accelerations are constant. இப்போ நம்ம யூனிஃபார்ம்லி ஆக்சலரேட்டட் மோஷன்ஸை பற்றி நம்ம அனலைஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, யூனிஃபார்ம்லி ஆக்சலரேட்டட் மோஷன்ஸை பற்றி நம்ம அனலைஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஆக்சலேஷன் கேன் பி ட்ரீட்டட் அஸ் ஏ கான்ஸ்டன்ட். அப்போ ஆக்சலேஷன் கான்ஸ்டன்ட்னா ஐ கேன் டேக் த ஆக்சலேஷன் அவுட் சைட் ஆஃப் த இன்டகிரேஷன். அப்போ இந்த எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் எப்படி வந்துடும், ஏவை வெளியே எடுத்தாச்சு, நம்ம டைமை மட்டும் தான் இன்டிகிரேட் பண்ண முடியும் பிகாஸ் ஏ இஸ் ஏ கான்ஸ்டன்ட் இன் தட் கேஸ். ஸோ வாட் ஐ மே ஹாவ் ஆன் திஸ் சைட், டிவியை நான் இன்டிகிரேட் பண்ணிட்டேன்னா ஐ மே ஹாவ் வாட், ஸோ ஐ மே ஹாவ் வி ஓவர் த லிமிட் ஆஃப் யூ டு வி, அப்பர் லிமிட் அண்ட் லோயர் லிமிட். ஸோ நான் இப்போ டிடியை இன்டிகிரேட் பண்ணுறப்போ வாட் ஐ may have t over the limit of 0 to t. So I may have, now I can apply the upper limit minus lower limit which is equal to v minus u. So inga adha mar upper limit minus lower limit apply பண்றப்போ what I got, a t in minus a 0 னு வரும், anyhow 0 தான் அது. அப்போ at equal to v minus u. I got some certain expressions. So what I got finally, இந்த v மட்டும் இந்த பக்கம் வச்சுட்டு and இந்த u இந்த பக்கம் கொண்டு வரேன்னா v equal to u plus at. So this is going to be my final expressions. You can see very clearly time 0வா இருந்தப்போ ஓகே, நான் இனிஷியல் வெலாசிட்டி டைம் 0வா இருந்தப்போ இனிஷியல் வெலாசிட்டி யூன்னு எடுத்துக்கிட்டேன், டைம் டிஆர் இருக்கிறப்போ அந்த மூமெண்ட்டில் கூட வெலாசிட்டி வின்னு எடுத்துக்கிட்டேன். ஸோ ஆப்வியஸ்லி இங்கே வின்றது இட்ஸ் அ ஃபைனல் வெலாசிட்டி, ஓகே, ஃபைனல் வெலாசிட்டி. அண்ட் இங்கே யூன்றது இட்ஸ் எ இனிஷியல் வெலாசிட்டி அண்ட் ஏன்றது சி. நம்ம இந்த கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கேஸ் 1ல் ஆக்சலேஷன் கான்ஸ்டன்ட் எடுத்துக்கிட்டோம். ஸோ ஆக்சலேஷன் கான்ஸ்டன்ட்னா அண்ட் ஆக்சலேஷன் இஸ் கோயிங் டு பி த கான்ஸ்டன்ட் இன் த கேஸ், ஓகே, அண்ட் டி இன்டு த டைம். ஸோ வி காட் அவர் ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன்ஸ் ஆஃப் மோஷன். Suppose
in the case 1ல நம்ம acceleration constant எடுத்துக்கிட்டோம் இல்லையா, right? Now if we can consider other cases also. Now consider this case. If the acceleration is not equal to constant. So அப்போ இந்த equations எப்படி மாறும்னு பாருங்க. So நம்ம இதே ஸ்டெப்ஸ்ல இருந்து மறுபடியும் we can try to develop another equation. If the acceleration is not constant, now we can try to develop one more expressions on that. Okay. So இப்போ இந்த ஸ்டெப்ஸ்ல இருந்து நான் மறுபடியும் acceleration constant இல்லாம இருந்துச்சுன்னா என்ன மாதிரியான ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கும்ன்றதை we will try to develop. So we have what? We have a dt and which is equal to dv. Now I have to do the integration over the limit of 0 to t when the time t is equal to 0, initial velocity is u, when the time equal to t, the final velocity is v. So up in the case acceleration is not constant, let's imagine acceleration itself is varying as the function of time. Time கூட acceleration மாறிட்டே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. For example இந்த கேஸ்க்கு acceleration is varying as 4t ன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, இந்த கேஸ் அப்போ நீங்கள் இதை பார்த்தாலே தெரியுது, டைமுக்கு பல ஜீரோன்னு சொல்லி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்போ, அதாவது இனிஷியல் மூமெண்ட்டில் ஆக்சிலேஷன் 0, டைமுக்கு பல 1ன்னு சொல்லி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்போ 1th செகண்ட் நடந்துட்டு இருக்கப்போ ஆக்சிலேஷன் இஸ் 4, அண்ட் டைமுக்கு பல 2 செகண்ட் சொல்லி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்போ ஆக்சிலேஷனோட வேல்யூ இஸ் 8. அப்போ டைமுக்கு பல டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸை நீங்கள் கொடுக்குறப்போ அண்ட் திஸ் ஃபங்க்ஷன் இஸ் கிவிங் அஸ் த டிஃப்ரெண்ட் ஆக்சிலேஷன். அப்போ ஆக்சிலேஷன் அஸ் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டைம் ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து கொஷின்ஸில் கொடுப்பாங்க. வேரியபிள் ஆக்சிலேஷன் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு யூ ஹாவ் டு சப்ஸ்டியூட் திஸ் ஆக்சிலேஷன் அஸ் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டைம் ஃபங்க்ஷன் ஓவர் ஹியர். ஸோ அப்போ இந்த கேஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்கிறேன். ஆக்சிலேஷன் இஸ் வேரியிங் அஸ் 4t வச்சுக்கோங்க. ஏக்கு பதில் ஐ கேன் சப்ஸ்டியூட் வாட் 4t அண்ட் dt over that integral of 0 to t and which is equal to dv integrate panna I may have what u to v. Now I can apply the upper limit and lower limit. So either 4 intradhu it's a constant, I can take them out. So about t dt idhe na integrate பண்றேன் அப்படினா what I may have, இந்த பக்கம் நமக்கு என்ன வந்துரும், upper limit apply பண்றப்போ v minus lower limit apply பண்றப்போ u, இந்த t dt integrate பண்றப்போ I may have 4t squared by 2 ன்னு வந்துரும். So and I got what 2 ன்னு வந்துரும் அது. So which is equal to v minus u. So I got finally what v equal to u plus 2t squared. So this is the kind of expressions that I may have. So எனக்கு acceleration constant இருக்கு அப்படின்னா then I can use this kind of expressions. அப்போ acceleration value for example நீங்கள் freely falling bodies ஓட motions analyze பண்ணுறீங்கன்னா acceleration value 9.81 meter per second square, right? ஸோ அந்த மாதிரியான ஃப்ரீலி ஆக்சிலேஷன் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மோஷன்ஸ் அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் டேரெக்டாக இந்த ரெடிமேட் ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் ஆக்சிலேஷனே டைமை பொறுத்து வெரி ஆகிட்டு இருக்குன்னா அங்கே யூ கேன் நாட் யூஸ் திஸ் ஃபார்முலா. ஓகே, நம்ம இந்த ஃபார்முலாஸை எப்படி டெரைவ் பண்ணியிருக்கோம், கான்ஸ்டன்ட் ஆக்சிலேஷன் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் அசம்ஷனில் தான் அதை டெரைவே பண்ணியிருக்கோம். பட் ஆக்சிலேஷன் இஸ் வேரியபிள். இஃப் த ஆக்சிலேஷன் இஸ் வேரியிங் அஸ் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டைம் மீன்ஸ் obviously I should use I should substitute acceleration as the function of time. In that expressions I should do the integration. I may have some final end results and that gives me the relationship between the velocity and time. I hope that you can able to understand this. அப்போ velocityக்கும் timeக்குமான relationship உங்களால புரிஞ்சுக்க முடியும்னு நான் நினைக்கிறேன். Now we can go on to develop few more expressions. So generally velocity எப்படி எழுத முடியும்னு பாருங்க. So the velocity can be written as, and if it's a one dimensional motion the velocity can be written as dx by dt. இதில் dt இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துக்கோங்க. What you got, v dt is equal to dx. Okay, now again இங்கே நம்ம ரெண்டு cases இருக்கு. So let me try to imagine the two cases. Okay, so இது வந்து அதாவது ஒரு இங்கேயுமே ரைட் இந்த எக்ஸ்பிரஷன்ஸ்ன்றது you can apply it for both velocity கான்ஸ்டண்டாக இருந்தாலும் சரி, velocity வேரியபிள் வெலாசிட்டி இருந்தாலும் சரி, you can use these expressions. நமக்கு டைம் இன்டர்வல் ரொம்ப இன்ஃபினிட்ஸ்லி ஸ்மாலர் டைம் இன்டர்வலில் எனக்கு வெலாசிட்டி வேரி ஆகிட்டே இருந்தாலும் அந்த ஸ்மாலர் டைம் இன்டர்வலில் வெலாசிட்டி கான்ஸ்டன்ட் நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஸோ அந்த ஸ்மாலர் டைம் இன்டர்வலில் அது எவ்வளோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் மேக் பண்ணுதுன்றது தான் திஸ் எக்ஸ்பிரஷன் இஸ் கிவிங் மீ. பட் எனக்கு ஸ்மாலர் டைம் இன்டர்வலில் வேணாம், எனக்கு சம் ஃபைனட் டைம் இன்டர்வலில் எனக்கு எவ்வளோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அந்த பாடி மேக் பண்ணியிருக்கும் அப்படின்றத if I want to calculate,
I should do what? I should do the integration. So v dt which is equal to dx, I should do the integrations on either side over the limit of what? Time 0th time. டைம் 0வா இருக்கப்போ எனக்கு அந்த ஆப்ஜெக்ட் ஆரிஜின்லேயே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, அதாவது x equal to 0வா இருக்கும். டைம் tஆ இருக்கப்போ அந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் x இன்ட்ரு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் மேக் பண்ணியிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. Now we have the two cases again. The case 1 where we can assume the velocity is constant. அப்போ ஒரு பாடி யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டி கண்டிஷன்ஸில் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு, அதோட வெலாசிட்டி டைமை பொறுத்து மாறவே இல்லை, டைம் இண்டிபெண்டன்ட்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ அந்த மாதிரி கேசஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்னது, வெலாசிட்டி கான்ஸ்டன்ட், ஐ கேன் ட்ரீட் த வெலாசிட்டி v as a constant. அப்போ v கான்ஸ்டன்ட்னா ஐ கேன் டேக் தட் அவுட் சைட் ஆஃப் த இன்டெகிரேஷன். அப்போ என்ன வரும், v வெளியே எடுத்தாச்சு, அப்போ ரிமைனிங் ஃபங்க்ஷன்ஸை மட்டும் நம்ம இன்டெகிரேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா what I may have இந்த dx integrate பண்றப்போ I may have x over the limit of 0 to x. So இது என்ன வருதுன்னு பாருங்க, you can see very clearly it's a v, the dt integrate பண்றப்போ I may have t over the limit of 0 to t which is equal to x minus 0 x down. So I may have what, x equal to vt. So this is the kind of expressions that I may have. அப்போ கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டி கண்டிஷன்ஸில் ஒரு பாடி மூவ் ஆகிட்டு இருக்குன்னா அண்ட் அது ஸ்டார்டிங் மூமெண்ட்டில் ஆர்ஜினில் இருக்குன்னா அட் எனி லேட்டர் இன்ஸ்டன்ட் ஆஃப் டைம் அது ஆர்ஜினில் இருந்து எவ்வளோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் மேக் பண்ணியிருக்கோன்றத திஸ் எக்ஸ்பிரஷன் கேன் கிவ்ஸ் அஸ். ஓகே, நவ் யூ கேன் இமேஜின் சப்போஸ், ஓகே, நவ் யூ கேன் கன்சிடர் திஸ் கேசஸ் ஆல்சோ. இப்போ வெயிட் அ மினிட். Now consider the case 2. In the case 2, if the velocity is not constant, okay, and then what I can do now, so you can easily see that, so the v itself, so if the velocity itself is changing as the function of time, now we can imagine the body is moving in uniformly accelerated manner. ஓகே, பாடியோட ஆக்சலரேஷன் வந்து கான்ஸ்டண்டாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு பாடி வந்து யூனிஃபார்ம்லி ஆக்சலரேட்டட் மேனரில் மூவ் ஆகிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, அதாவது ஆக்சலரேஷன் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் வச்சுக்கோங்க. ஸோ தென் வாட் ஐ மே ஹாவ் தென் இந்த எக்ஸ்பிரஷன்ஸில், ஓகே, யூ கேன் substitute in the place of v if the acceleration is constant, right? So what expressions we got here? So if the acceleration is constant, the final velocity at our velocity at any instant of time can be written as u plus at. அப்போ vக்கு பதிலாக நான் என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாங்க, எனக்கு ஆக்சலேஷன் கான்ஸ்டண்டாக இருக்கக்கூடிய பட்சத்தில் இந்த எக்ஸ்பிரஷன்ஸை ஐ கேன் ரீரைட் இன் த ஃபாலோயிங் வே. v dt and dx, okay, and over that integral of 0 to t and 0வா இருக்கப்போ டைம் ஆரிஜினில் இருக்குது, டைம் tஆ இருக்கப்போ x இன்ட்ரு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் மேக் பண்ணியிருக்கு. ஸோ இன் தட் கேஸ் ஆப்வியஸ்லி நமக்கு வெலாசிட்டி கான்ஸ்டன்ட் கிடையாது, வெலாசிட்டி இஸ் கோயிங் டு வேரி அஸ் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டைம். ஸோ நமக்கு ஆக்சலேஷன் கான்ஸ்டண்டாக இருக்குன்னா அப்போ அந்த மாதிரியான கேசஸ்க்கு வெலாசிட்டி அட் எனி இன்ஸ்டன்ட் ஆஃப் டைம் கேன் பி ரிட்டன் அஸ் வாட், v equal to u plus at. அப்போ இந்த vக்கு பதிலாக என்ன ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியும், u plus atன்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன்ஸை வச்சு நான் ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியும் அந்த vக்கு பதிலாக. Now I can try to perform the integrations on that. இந்த x integrate பண்ணுறப்போ dx integrate பண்ணுறப்போ I may have x over the limit of 0 to x. இப்போ இந்த dt உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க, what you may have u dt plus at dt and over the integral of 0 to t and 0 to t. This is what I may have, right? ஸோ இங்கே யூன்றது இட்ஸ் இன்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டி, இன்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டின்றது ஸ்டார்டிங் டைம் 0வா இருக்கப்போ அந்த மூமெண்ட்டில் அதோட வெலாசிட்டி இட்ஸ் கோயிங் டு பி த கான்ஸ்டன்ட். ஐ கேன் டேக் தம் அவுட். இப்போ டிடியை மட்டும் நம்ம இன்டெகிரேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா வாட் ஐ மே ஹாவ் டி ஓவர் த லிமிட் ஆஃப் 0 to t. அண்ட் இங்கே ஏ ஆக்சலேஷன் வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஒரு கேஸ் நம்ம எடுத்திருக்கோம். ஸோ இஃப் த ஆக்சலேஷன் இஸ் கான்ஸ்டன்ட், இந்த கேஸ் ஆக்சலேஷனையும் நம்ம வெளியே எடுத்துடலாம். அப்போது டி டிடி இதை மட்டும் நம்ம இன்டெகிரேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா what I may have then, I may have like இப்போ இது utன்னு மாறிடும், இது வந்து ஏவை கான்ஸ்டன்ட் வெளியே எடுத்தாச்சு, டி டிடியை இன்டெகிரேட் பண்ணுறப்போ டீயை டைமை பொறுத்து இன்டெகிரேட் பண்ணுறப்போ I may have t squared by 2, so which is equal to x. So I got what, x equal to ut plus of et squared. This is the another expression.
So try to understand the physical meaning of the derivation. Okay, ஸோ நம்ம இந்த வேரியஸ் கேசஸ்க்கு நம்ம டெவலப் பண்ணியிருக்கோம். இந்த ஒவ்வொரு கேசஸையும் சேர்த்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பிகாஸ் நமக்கு வெலாசிட்டி கான்ஸ்டண்டாக இருந்துச்சுன்னா the displacement can be found from these expressions itself. But if the velocity is not constant, if the velocity is varying in equal manner in equal time interval, then acceleration is constant. Acceleration constant இருக்குன்னா then I can able to get the displacement by using this expression. So அப்போ இதை தான் செகண்ட் equation of motion சொல்லுவோம். இதை first equation of motion சொல்லுவோம். Okay, v equal to u plus at and x equal to ut plus half at squared. இது ரெண்டு இப்போ நம்ம ரெண்டு equation of motions டெவலப் பண்ணிட்டோம். Now we can develop one more expressions also. Generally acceleration can be written as what? Acceleration is equal to dv by dt. So you can easily see that இப்போ ஒரு பாடி வந்து ஓகே கான்ஸ்டன்ட் ஆக்சிலேஷனில் மூவ் ஆகிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இதோட ஆக்சிலேஷன் கான்ஸ்டன்ட்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ அப்போது அது ஸ்பேஸில் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோவில் இருக்கிறப்போ அதோட இன்சிய வெலாசிட்டி ஏதோ ஒரு வெலாசிட்டி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அண்ட் இங்கேருந்து அந்த பாடி கான்ஸ்டன்ட் ஆக்சிலேஷனில் மூவ் ஆகிட்டே வருது. சம் எக்ஸ்ன்ற டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் மேக் பண்ணியிருக்கு. இப்போ அதோட வெலாசிட்டி வின்னு வச்சுக்கோங்க. இட் இஸ் ஸோ ஆப்வியஸ். அண்ட் த பாடி இஸ் மூவிங் வித் அ கான்ஸ்டன்ட் ஆக்சிலரேஷன், then the velocity itself is varying as the function of x. அப்போது x equal to 0ல u are the velocity, x equal to xr கூட பிளேஸில் velocity v மாறிடுச்சு. அப்போ different value of the xல we may have the different velocity. So I can say that the velocity is varying as the function of x ன்னு கூட சொல்லலாம். அப்போ the same acceleration நான் எப்படி எழுத முடியும்னா, since the velocity is varying as the function of x only in the case of uniformly accelerated motions, I can write acceleration is equal to dv by dt. Since the v is varying as the function of x only, appo I can differentiate the velocity with respect to x only. Because v into x பொறுத்து மட்டும் தான் vary ஆயிட்டு இருக்கு. So but whereas the x itself is varying as the function of time. So this is what you can imagine. So அப்போ இந்த கேஸ் இது எப்படி எழுதிக்கிற முடியும்னு பாருங்க. The dx by dt, that whole thing can be written as v. So I may have the expressions like a equal to v dv by dx ன்னு எழுதிக்கலாம். இந்த dx இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துக்கோங்க. What you may have? I may have like a a equal, sorry, I may have like a dx is equal to v dv. Now integrate this on either side. Okay, இப்போ இதை integrate பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. ஸோ நமக்கு ஆர்ஜின், அதாவது இந்த பக்கம் dxன்றதான் வேரியபிள். ஸோ அப்போ ஆப்வியஸ்லி இங்கே நமக்கு ஸ்டார்டிங்கில் ஆரிஜினில் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வச்சுக்கோங்க. அண்ட் எக்ஸுன்ற தூரம் இப்போ மூவ் ஆயிருக்குன்னா அண்ட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோவில் அது இருந்தப்போ இன்சிய வெலாசிட்டி யூன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, அண்ட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்ன்னா அந்த அப்போ ஃபைனல் வெலாசிட்டி வின்னு வச்சுக்கோங்க. What you got now? Here the acceleration is constant again. Acceleration constant இருக்குன்னா then I can take the acceleration outside of the integration. அப்போ dx integrate பண்ணுறப்போ I may have what? X over the limit of 0 to x, and which is equal to v dv. v velocity, dv பொறுத்து integrate பண்ணுறப்போ what I may have? I may have v squared by 2. Now I can apply the upper limit and lower limit. So what I got? I got ax on this side. ஸோ இந்த சைடு என்ன வரும்னு பாருங்கள். அப்பர் லிமிட் அப்ளை பண்ணுறப்போ வி ஸ்கொயர் பை 2ன்னு வரும். மைனஸ் லோயர் லிமிட் அப்ளை பண்ணுறப்போ யூ ஸ்கொயர் பை 2ன்னு வரும். இந்த யூ ஸ்கொயர் பை 2வை யூ கேன் பிரிங் டு திஸ் சைட். ஸோ ஆர் அதர்வைஸ் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இந்த 1/2 காமனாக எடுத்துக்கலாம். ஓகே, வி ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் யூ ஸ்கொயர்ட் ஈக்குவல் டு ஏஎக்ஸ்னு வந்துடும். இந்த 2 இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துருங்க. யூ மே ஹாவ் 2ax இஸ் ஈக்குவல் டு வி ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் யூ ஸ்கொயர்னு வரும். ஸோ இந்த மைனஸ் யூ ஸ்கொயர் இந்த பக்கம் கொண்டு வந்தீங்கன்னா இட் பிகேம் ஏ பாசிட்டிவ். ஸோ வி ஸ்கொயர்ட் ஈக்குவல் டு யூ ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் 2ax. ஸோ இட்ஸ் கால்ட் அஸ் தேர்ட் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன். இஸ் இட் பாசிபிள் ஃபார் டு இமேஜின், ரைட்? ஸோ நான் இங்கே இப்போ 3 ஈக்குவேஷன்ஸை நான் டெவலப் பண்ணியிருக்கேன். திஸ் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன். ஸோ இட் இஸ் applicable when the acceleration is constant. Okay, and if the acceleration is not constant, obviously I have to make use of the integration to get the relationship between the final velocity and then time. So இப்போ அதே மாதிரி வந்து வெலாசிட்டிக்கும் அண்ட் டைமுக்கும் வெலாசிட்டிக்கும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கான ரிலேஷன்ஷிப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைட். ஸோ ஐ கேன் ஏபிள் டு கெட் ஃப்ரம் திஸ் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ்.
இந்த கேஸ் வெலாசிட்டி கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னா இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கும் டைமுக்குமான ரிலேஷன்ஷிப் இது. சப்போஸ் எனக்கு வெலாசிட்டி டைமை பொறுத்து வெரி ஆகிட்டே இருக்குது அண்ட் பாடி வந்து யூனிஃபார்ம்லி ஆக்சிலேட்டட் கண்டிஷன்ஸில் மூவ் ஆகிட்டு இருக்குன்னா then I can get the displacement as the function of time in the following way. It's called the second equation of motion. அப்போ இந்த equation of motion டெவலப் பண்ணுறப்பையும் நம்ம a கான்ஸ்டன்ட் எடுத்துக்கிட்டோம். ஓகே, சப்போஸ் a கான்ஸ்டண்ட்டாக இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா then obviously v as the function of time, v as the function of time ஏதோ ஒரு expressions இருக்கும். I can substitute that expressions over there and I have to perform the integration to get the relationship for x. So these are the three equations. So upon the three equations in a nutshell நம்ம எழுத ட்ரை பண்ணிட்டோம்னா what I may have, so these are the three equation of motions. V equal to u plus at and I mean one dimensional x எடுத்துக்கிட்டோம். சப்போஸ் நம்ம ஜென்ரலாகவே டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டை எஸ்ன்ற சிம்பிள் மூலமாக குறிக்கலாம். ஓகே, let we imagine displacement x equal to ut plus of at square எழுதிக்கலாம். and final expressions வந்து பார்த்தீங்கன்னா v squared equal to u squared plus 2ax. இந்த த்ரீ equations தான் equations of motion சொல்லிட்டு சொல்லலாம். the three equations may it is having its validity. It is valid only, okay, it is having its validity only when acceleration is constant. Suppose acceleration constant illama, if the acceleration itself is varying or if the acceleration itself is varying as the function of time means I cannot make use of these expressions. So I have to perform the integration. நான் இங்கே பண்ணலையே ரைட், இந்த இங்கே ஒரு இப்போ ஆக்சிலேஷன் வந்து டைமை பொறுத்து வெரி ஆகிட்டே இருக்குது. இந்த மாதிரி a equal to 14 மாதிரி வெரி ஆகிட்டே இருக்குன்னா அந்த ஆக்சிலேஷனுக்கு பதிலாக 14 சொல்லி சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி I should perform the integration to get the relationship between the final velocity and initial velocity. ஸோ இந்த எக்ஸ்பிரஷன்ஸை கொண்டு வந்து நான் மறுபடியும் அதை டைமை பொறுத்து இன்டிகிரேட் பண்ணி ஐ ஷுட் கெட் த எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கேஸே எடுத்துக்கோங்க. ஆக்சிலேஷன் 40 வெரி ஆகிட்டு இருக்குன்னா ஸோ அப்போ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கான ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி எழுத முடியும்னு பாருங்கள். இந்த எக்ஸ்பிரஷன்ஸில் விக்கு பதில் ஐ கேன் சப்ஸ்டிட்யூட் வாட் u plus 2t squared. ஸோ ஐ மே ஹாவ் u plus 2t squared and இதை டிடியை பொறுத்து இன்டிகிரேட் பண்ணணும் ஓவர் த லிமிட் ஆஃப் 0 to t and which is equal to x. ஸோ இதை இன்டிகிரேட் பண்ணுறப்ப என்ன வரும்னு பாருங்கள், u dt அதை இன்டிகிரேட் பண்ணுறப்போ utனே வந்துடும் and 2t square dt அதை இன்டிகிரேட் பண்ணுறப்போ 2t cube by 3ன்னு வந்துடும் which is equal to x. அப்போ இதுதான் எக்ஸுக்கான ரிலேஷன்ஷிப். ஸோ அப்போ எக்ஸுக்கான ரிலேஷன்ஷிப் பண்ணுறது அண்ட் we will not have the same these expressions all the time. ஓகே, சப்போஸ் நமக்கு velocity is varying as the function of time in some manner means I have to substitute that v in that expressions, okay, and I have to perform the integration to get the relationship between the time and displacement. I hope that you can able to understand the whole the derivation. So it's better to have some clear cut ideas about that. So in the over equations sort of physical meaning, let me try to imagine the same three equations of motions நம்ம graphical way ல கூட we can try to develop. For example, in the vt graph consider பண்ணிக்கோங்க. We can consider the vt graph. So vt graph பொறுத்த வரைக்கும் if the body, right, when the time t equal to 0, time 0 இருக்கப்போ if the body is having some initial velocity, let's call that initial velocity as u. ஓகே, அந்த பாடி வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஆக்சிலரேஷனில் அதோட வெலாசிட்டி சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ இஃப் த ஆக்சிலரேஷன் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் இன் விடி கிராஃப் வி கேன் ரெப்ரசன்ட் த சேம் அஸ் ஏ ஸ்லோப்டு லைன். அப்போ இந்த லைனோட ஸ்லோப் ஓகே விச் இஸ் கோயிங் டு பி ஈக்குவல் டு த ஆக்சிலரேஷன், ஐ கேன் சே தட். அண்ட் அப்போது நமக்கு ஸ்டார்டிங் டைமில் யூவாக இருக்குது அதோட வெலாசிட்டி அண்ட் இப்போ டீன்ற டைம் எலாப்ஸ் ஆயிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ டீன்ற டைம் எலாப்ஸ் ஆயிருக்கு. இந்த டீன்ற டைமில் இப்போ இதோட ஃபைனல் வெலாசிட்டி வின்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ இட் இஸ் ஸோ ஆப்வியஸ். ஸோ அப்போது நமக்கு யூ கேன் ஈஸிலி சி தட் நமக்கு விடி கிராஃபில் இருக்கக்கூடிய அந்த கிராஃபோட ஸ்லோப்பு தான், அதாவது விடி கிராஃபோட ஸ்லோப்பு தான் இட்ஸ் ஈக்குவல் டு ஆக்சிலரேஷன். கரெக்ட், விடி கிராஃப் ஸ்லோப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆக்சிலரேஷன். ஸோ அப்போ இந்த லைனோட ஸ்லோப்பை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும்னா திஸ் இஸ் த ரைஸ், திஸ் இஸ் த ரேஞ்ச். ஸோ அப்போ ரைஸ்ன்றது என்னது, ரைஸோட வேல்யூ இந்த பாயிண்டோட வேல்யூ v, இந்த பாயிண்டோட வேல்யூ u. ஸோ இப்போ v minus u is going to be my rise. I can say that the rise value is equal to v minus u, the range value is equal to t minus 0. ஸோ அப்போ இதோட ஸ்லோப் அதாவது tan theta, okay, and which is equal to acceleration. Acceleration is equal to
v minus u by t. So I got what? I got a equal to v minus u by t. So at equal to v minus u, and I got what? At plus u equal to v. So v equal to u plus at. I got that equation of motion from the graph also. But first equation of motion is நம்ம graphல இருந்து we can develop. In the same way, the second equation of motions also we can develop in the similar manner. For example, you can see that in the VT graph இருக்குல்லையா, right? In the VT graphல நம்ம constant accelerated motions consider பண்ணுங்க. This is the VT graph. Okay. So in the VT graphல and initial velocity time 0 இருக்கப்போ initial velocity u னு வச்சுக்கோங்க, and time t இருக்கப்போ இது ஒரு final velocity இருக்கு, இதை v னு வச்சுக்கோங்க. Okay. It is so obvious. நமக்கு இங்க ஒரு expressions பார்த்திருப்போம், and from that expressions itself we can see that velocity and time இது ரெண்டையும் multiply பண்ணீங்கன்னா what you are getting the displacement. அப்போ VT கிராஃப்ல அடைபடக்கூடிய ஏரியா, அதாவது அந்த கிராஃபுக்கு கீழே அடைபடக்கூடிய இந்த ஏரியான்றது எதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது? This area is nothing but displacement only, literally. ஸோ அப்போ இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எப்படி கெட் பண்ண முடியும்னு பாருங்க. ஸோ அப்போ இந்த ஏரியாவுக்கு நான் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ அப்போ இந்த ஏரியாவை எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கலாம்னா, இது வரைக்கும் ஒரு ரெக்டாங்கிள் இருக்கிற மாதிரி இமேஜின் பண்ணிக்கலாம், அண்ட் இது வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிளை இமேஜின் பண்ணிக்கலாம். இந்த ரெக்டாங்கிளோட லென்த் என்ன? இட்ஸ் எ டி, அண்ட் பிரெத் என்ன? இட்ஸ் எ யூ. அப்போது ரெக்டாங்கிளோட ஏரியா, ஸோ அப்போ டோட்டலாக விடி கிராஃபில் அடைபடக்கூடிய ஏரியான்றது the area under the VT graph. Okay, area under the VT graph, it is nothing but, okay, it is nothing but displacement. Okay, so up in the case எனக்கு இந்த triangle area plus rectangle area ரெண்டையுமே நான் சம் பண்ணணும் to get the total area under that graph. இப்போ இந்த கிராஃப்க்கு கீழே அடைபடக்கூடிய ஏரியா நான் மொத்தமாக கண்டுபிடிக்கணும்னா, ஸோ இந்த ஏரியா நான் கண்டுபிடிக்கணும்னா ரெக்டாங்கிள் ஏரியா ப்ளஸ் ஸ்கொயர் ஏரியா ரெண்டுமே நான் சேர்த்து கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ வாட் ஐ மே ஹாவ், இந்த ரெக்டாங்கிளோட லென்த் வந்து இட்ஸ் எ டி, அண்ட் ரெக்டாங்கிளோட பிரெத் வந்து இட்ஸ் எ யூ, அப்போ யூடின்னு வந்துருச்சு. அண்ட் ப்ளஸ் இந்த ட்ரையாங்கிள் ஏரியா பாருங்கள், ட்ரையாங்கிளை பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரையாங்கிளோட ஹைட் என்ன? இட்ஸ் எ வி மைனஸ் யூ. பிகாஸ் உங்களுக்கு தெரியும் டோட்டலாக கிரவுண்ட்லேருந்து இது வரைக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து வி, அதாவது இங்கேருந்து இது வரைக்கும் உள்ள தூரம் வந்து வி, இது வி. ஓகே, இது வரைக்கும் யூ கழிஞ்சிருச்சு, அப்போ வி மைனஸ் யூ. அப்போ இந்த ட்ரையாங்கிளோட ஹைட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது இந்த ஹைட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் கோயின் டு பி ஈக்குவல் டு வி மைனஸ் யூ. அண்ட் இதோட பிரெத்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பிரெத்துன்றது இட்ஸ் டி. அப்போ ட்ரையாங்கிளோட ஃபார்முலா என்ன? ஆஃப் பி, பி மீன்ஸ் இங்கே டி, and h means it's a v minus u. Since we know that it's a uniformly accelerated motions, so obviously v equal to u plus at I can write. But v minus u can also be written as what? At. I can substitute this parameter over here. If I do that, what I got? X equal to ut plus of t, v minus u ku badala I can replace that with at. I got what? X equal to ut plus of at squared. I got these expressions done. அப்போ இந்த செகண்ட் equation of motionsமே நம்ம VT கிராஃப்ல இருந்து we can able to get. Okay, is it possible for you to imagine, right? So the same way I can able to get the expressions of the third equations also. And so இப்போ மறுபடியும் VT கிராஃபை கன்சிடர் பண்ணுங்க. The VT graphல, right, again the same kind of conditions like body time t equal to 0 இருக்கப்போ அதுக்கு ஒரு initial velocity இருக்குது, அண்ட் அது வந்து ஒரு யூனிஃபார்ம்லி ஆக்சிலேட்டட் மேனர்ஸில் மூவ் ஆகிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அண்ட் டீன்ற டைம் எலாப்ஸ் ஆகிருக்கப்போ அதோட ஃபைனல் வெலாசிட்டி வின்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ நவ் அகெயின் இட் இஸ் ஸோ ஆப்வியஸ். எனக்கு இந்த நம்ம இந்த கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கிராஃபுக்கு கீழே அடைபடக்கூடிய ஏரியாவை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிச்சோன்னா, அந்த ஏரியாவை ரெண்டாக பிரிச்சுக்கிட்டோம், ரெக்டாங்கிள் அண்ட் ட்ரையாங்கிளாக பிரிச்சுக்கிட்டு ரெண்டோட ஏரியாவையும் கண்டுபிடிச்சி ரெண்டையும் சம் பண்ணப்போ வி காட் திஸ் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ், ரைட்? ஸோ அப்படி கண்டுபிடிக்காமல் இந்த கிராஃப்க்கு கீழே அடைபடக்கூடிய இந்த ஏரியாவை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வி கேன் லிட்டரலி ட்ரீட் தட் அஸ் எ ட்ரெபிசம். ஸோ நமக்கு வந்து அந்த ட்ரையாங்கிள் ரெக்டாங்கிளாக பிரித்து பண்ணாமல் இந்த ஒட்டுமொத்த பாடியுமே, ரைட், அந்த ஒட்டுமொத்த கிராஃபையுமே
நம்ம வந்து ஒரு ட்ரெப்பீசமாக ட்ரீட் பண்ணிட்டு if we try to calculate the area under the area of the trapezium, then we may have the one more expressions. அப்போ இந்த கிராஃப் இருக்குல்லையே ரைட், இந்த கிராஃபுக்கு கீழே அடப்படக்கூடிய இந்த ஏரியான்றது இட்ஸ் நத்திங் பட் ட்ரெப்பிசம் ஏரியா ரைட். அப்போ தீஸ் ஆர் த டூ parallel sides ஆஃப் த ட்ரெப்பிசம். யூ இதோட லென்த் வந்து இட்ஸ் எ வி. ஸோ அப்போ ட்ரெப்பீஸோட ஏரியாக்கான ஃபார்முலா, அப்போ இந்த ஏரியான்றது இட் இஸ் நத்திங் பட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஒன்லி. அப்போ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏரியா ஆஃப் த ட்ரெப்பீசம் இஸ் ஈக்குவல் டு அண்ட் டூ parallel sides u plus v, அதில் ஆவரேஜ். அப்போ இந்த டூ parallel சைடோட ஆவரேஜ் எடுத்து அண்ட் அதை இந்த ரெண்டு parallel சைடு கிடைப்பட்ட perpendicular டிஸ்டன்ஸால் I have to multiply to get the area of the trapezium. ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி பண்ணுறப்போ I got this kind of expressions u plus v by 2 into tன்னு சொல்லி ஒரு எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் கிடச்சிருக்கு. இந்த டீன்ற எக்ஸ்பிரஷன்ஸ்க்கு பதில் what I can replace, I know that v equal to u plus at. I know that expressions, right? So அப்போ v equal to u plus at னா and tக்கு பதில் என்ன எழுதிக்கிற முடியும், v minus u by a ன்னு எழுதிக்கிற முடியும், correct? So I can substitute that t over here. If I substitute in the place of t as v minus u by a, what I may have v plus u by 2 and time க்கு பதிலா v minus u by a ன்னு வந்துரும், which is equal to x. So it's like a plus b into a minus b. What I got, v squared minus u squared by 2a, which is equal to x. I got what? In the 2a இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா you may have 2ax. So v squared equal to u squared plus 2ax. So I got the third equation of motion also graphically. So அப்போ நீங்கள் இந்த 3 equations of motions நீங்கள் integrations or differentiation யூஸ் பண்ணி கெட் பண்ண முடியும் ஆர் graphical mannerலையும் கெட் பண்ண முடியும். The 3 equations of motions are so vital and so important and to work out the problems on kinematics. ஸோ இந்த 3 equations நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஒவ்வொன்றோட physical meaning ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. You can use this equation only when the acceleration is constant. Suppose acceleration இல்லாமல் ஜீரோவாக இருந்துச்சுனாலும் you can use this equation. But if the acceleration is varying as the function of time, there you cannot use this expression. So you have to do this kind of operations in that case to get the resultant velocity or resultant displacement and everything. Okay. So I hope that you can able to understand the whole thing that what I talked to you today. So with that actually we can wind up. In the next class we can see how we can able to apply these 3 equations of motions to analyze the moving bodies. Like if I'm dropping something from some certain height and to analyze that kind of motions, we will make use of these 3 equations of motions and other number next class la paakalam. With that I'm just winding up. So thank you so much.